Man, or rather I came across this post on Facebook of this young man, 30 years old, asking for food donations from well-wishers on Facebook and around his community. He lives in Kahawa West, and he takes food donations from people and identify people who are the vulnerable in the society and distributing this food to them. Take a look to this story. On his Facebook page, which has now attracted more than 1,000 followers, Joseph Mwaura, a 30-year-old man, has been mobilizing well-wishers to give clothes and food donations to the less fortunate in his society in his own initiative dubbed Basket for the Needy. Joseph uses his part of his salary to buy foodstuffs to the needy, whom he identifies around his area, and collects donations from well-wishers to put a smile on the faces of those that life has not been easy for them. We made our way to Kahawa West to meet up with Joseph. Here, we found him waiting for a well-wisher who had promised to deliver some food for him to take to a family he had identified. We followed Joseph to a place called Kamai, where he was to deliver these donations. Here, we meet with a young woman whose two young boys are living with disability. The two cannot walk. We had a sit down with Joseph to know more about him and why he chose to be a source of joy to such families. Nilikuwa nimeajiriwa na mtu ambaye nilikuwa ni tajiri sana. Na wakati nilikuwa na drive magari zake, nilikuwa napatana na watu wa aina mingi. Mtu anaona ni kama mimi ndio tajiri, ananisimamisha, ananiambia anataka chakula. Mtu unapatana na mzazi akiwa na mtoto wake kwa mgongo, ananiambia ni mgonjwa, akifikiria zile magari ni zangu na niko na pesa. So nilikuja nikaona kumbe kuna watu wako na shida, ni vile maybe mtu ana uwezo wa kumsaidia. Nikaamua ku create hiyo platform ya Basket of the Needy niweze kuwasaidia. Growing up in a slum in a poor family and seeing many facing it rough, he began this noble task with a little he had. Mi day moja niliamka kitu 2017. Usiku nikafikiria vile naweza patia watu unga zenye nilikuwa nazo kwa hao, but vile zilikuwa kidogo singeweza kupatiana, kwa nilikuwa naona nikienda hata kupatiana ni unga mbili nitapatiana zikiwa mbili kivipi. So nilifanya kufikiria vile hizi unga naweza zimultiply. Na juu naishi kwa flat na hao watu wako well up, nikaona njia mzuri ya kuwapata si kuwabishia kwa milango, kwa sababu kila mtu anajikalisha, tujuani sana. So niliona ile njia rahisi ni kuchukua basket yangu ya manguo, niweke pale kwa gate na niondoke. Ule mtu ata feel like anaweza give, ataweka pale. Whatever donations he receives, he stores them in his house and identifies needy families not only in Kahawa West but also its environs. Huwa naenda field sometimes, naenda kutafuta hizi familia. Nikipata familia naenda naingia kwa mtandao, najaribu kuomba vitu huko. Nikipata usaidizi naenda nazisaidia. When the donations are many, he hires this cart or a motorcycle to distribute the donations to the deserving families. His vision is to join up with like-minded youths to mobilize their fellow youth to become a blessing to the vulnerable in the society. Ile kitu inanipea motisha ni kuona zile familia zenye natembelea zimechange, na ati yule mtu unaweza muitisha unga na akasaidia mtu mwingine. Kwa sababu kuna familia ambazo mimi huwa natembea napata ule mtu alikuwa mgonjwa, kazi yake ndio ilikuwa imeharibika kwa sababu alikuwa mgonjwa na hategemei mtu mwingine yote. Ako tu pale, kazi imeisha, hana chakula. Nikienda kumtembelea, akiniepea mashida yake, najaribu vile naweza boost kazi yake. Ikisimama na nikienda pale nipate anafanya bidii, na naweza mwambia sasa nunulia jirani yako unga, anaweza nunulia. Hiyo inani motivate sana. He says social media is a tool that can be used for good, and he's a testament to this since most people reach out to him through his Facebook page. Kusaidia maskini ni kumkopesha Mungu. Waichukulie kama ile maneno ya Mungu tu, unaweza kusaidia majirani wale ambao hawana, kwa sababu ukisaidia mtu tu umekopesha Mungu.
na Mungu tu ndiye anaweza kukulipa. Yeah. It doesn't matter whatever you have to help the less fortunate in your society. And this young man is a good example that the little you have can go a long way in helping the less fortunate in your society. Mwangi Maina, TV47, Kahawa West. And Mwangi Mwaura, I think this guy, that is Joseph, I called you Mwangi Mwaura. You have just baptized me. Yes, Mwangi Mwaura. I think Joseph Mwaura has beat the government to this game. I mean, for once, he's been able to, you know, identify the vulnerable. Vizuri Sana, something that's, sincerely speaking, you've seen how the government has been grappling. They do not even know how best they can identify, you know, the people who are vulnerable in the society, so they can, you know, share all these donations and the monies that were, you know, disseminated to us, ensuring that the vulnerable are catered for. Yeah, it's an organized way of donating what he has, and thumbs ups to Joseph Mwaura for what he's doing. I was there with him today and I saw him giving the donations to that woman who has 2 kids who are living with disability. That is commendable for him, and or we can only say that is the reason why we are having good vibes, and we can only tell him to continue doing the good work. And if you are there, you are around his hood, do the necessary. And I can only finish with what he said, that when you give to the poor, actually you are lending to God. Yes, indeed. Congratulations to him. And the reason why we are all of us like Hapa Sai is simply because we all had stories, well, apart from him, from me. So Zain, your story of the day.